Right, sir. So we'll be having of two cases. RC circuit combination of your resistance and your capacitance. So first case when our time is equal to zero. Initially, when you just switch on like give a switch that has been on, கொடுத்த உடனே there will be only current that will be flowing through the resistance, and initially your charge will be zero over the capacitor. Q will be zero. அதே steady state வரும்போது the charge will be maximum value Q naught it reaches. So அதனால மொத்தமா charge equal ஆனதுக்கு அப்புறம் there will be no flow of current. So in the first case of this, you will be just short circuiting the capacitor. Second இதுல you won't be considering the resistor. Only through the capacitor, how much will be the value of the potential across the capacitor, will be finding it out. So these are the two cases. One is about the initial case and the other one is the steady state. So steady state, more often we will be at having the question based upon the steady state. We'll discuss those questions also after this, right? And next one is about the charging and discharging of the capacitor. So charging of the capacitor, initially we'll be having, so this is the case. So T is equal to 0, Q is 0. Capacitor 0, I'll be short circuit the capacitor. So the battery and your resistor alone. So if you just take the case of this, I will be equal to, this is the total potential, correct? So overall potential which will be maintained is the V value. Yeah, here V, and V will be equal to Q naught by C, right? And this is the one which I'll be just differentiating with I is equal to dq by dt in port 2. I will be just differentiating with the values. Initial charge has been 0. 0 on the maximum value Q it has been reaching. And similarly, time is going to be T, and T learn either over time, sorry, 0. Initial time 0 either over time T reach what will be the potential, what will be the charge, what will be the current. So this is your first value of your charge. The total charge is accumulated. So Q will be equal to Q naught into 1 minus e to the power minus T by RC. So that T is nothing but your time constant. So time constant will be equating is that when T is equal to RC. So RC cancel. So you will get e to the power minus 1 here, and by substituting this, so this will be the whenever they are just mentioning it as time constant, your T will be equal to RC, right? And overall, this will be the total charge over the at time constant. So it will be of your total charge maximum of your 0.63 times the maximum charge. So this is the time. This is the charge which has been accumulated for time constant. Now, அதே இதை current கண்டுபிடிப்போம். So Q கண்டுபிடிச்சாலே directly dq by dt is your current value. So we'll just differentiating the terms. So differentiate பண்ணீனா I will be equal to I naught e to the power minus T by RC ன்னு வரும். And again here the same thing. When there is a time constant ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? T will be equal to RC. So ரெண்டு பேர் கேன்சல் ஆகி e to the power minus 1 மட்டும் தான் இருக்கும். முன்னாடி இதுல 1 minus 1 by e இருக்கும். இந்த இதுல வெறும் e மட்டும் தான், right? So e to the power exponential 1 மட்டும் தான் இருக்கும். So we'll be having it as the current will be 0.37 times the I naught value. And next one is for the potential. Potential across, இப்போ ரெண்டு இதுல potential create ஆயிட்டு இருக்கும். One is along the resistor and other one is along the capacitor. This is only in the case of charging of a capacitor. And we have solved few questions based upon this. Steady state இருக்கும்போது என்ன ஆகும், and yeah, at some point T what will be the current? T is equal to 3.2 seconds what will be the current with the help of graph as well as with the help of the diagram we are just going to do this. So next one is about the discharging of a capacitor. Right. This we can also call it as decay of charge. So this is going to be the capacitor which is already going to have the maximum charges Q naught.
So this is the total charge Q naught. So which is being kept over a resistor, external resistance, capital R will be the value, right? So whenever the Q naught is being connected with the external resistance, என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் maximum Q naught இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா Q வந்து கம்மியாயிட்டே வரும் கரெக்டா. கடைசியா வந்து ஃபுல்லா டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் Q will become 0. Q 0 ஆயிடுச்சுன்னா what will be I value? Current ஐயுமே 0 is the condition கரெக்டா. அப்போ discharging whether it can be discharge or charging ரெண்டு இதுலயுமே current is going to become 0. So whenever you're just having a charging condition, இனிஷியலா கரண்ட் ஃப்ளோ மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டா. அதுக்கப்புறம் போக போக சார்ஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகும், Q will become keep on increasing and current will be keep on decreasing and it will attain 0 case, right? And whereas in the discharging also the same thing. Here the Q will be keep on decreasing and ultimately your I also will be decreasing. So ரெண்டு இதுலயுமே நீ மெயினா காமன் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா your current is the current value is going to be decreasing, right? So this is the external circuit which you have been connected this with. So external circuit initially பாத்தீங்கன்னா this will be the point of so 0 volt இருக்கும் C Q naught by C இதுதான் அதோட பொட்டன்ஷியலா இருக்கும் maximum voltageல இருக்கும்போது கரெக்டா. So through this maximum potential it is going to be flowing. So I will be equal to the potential difference Q naught by C minus 0. I is equal to V by R தானே divided by R. Right? So when it will be maximum. So இங்க இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் your I naught is the nothing but the maximum current. External circuit நான் எதுவுமே கொடுக்காத போது your I naught value will be I naught is the maximum current Q naught by RC. So this will be your maximum current. Right? After a case. Now at time is equal to this is at time is equal to 0 ல இருக்கும்போது discharge பண்ணும்போது time 0 ல initial. Now a time is equal to some t. So charge will start to decrease. Then Q naught ல இருந்து உனக்கு charge decrease ஆகி it will be moving on to some charge value of Q. Q க்கு அப்படியே கம்மியாயிட்டே வரும். Not exactly to 0. ஏதோ discharge is been amount has been happening. Now how will you write your current value as? Current value will be equal to dq by dt and we will make a negative sign here. What does this negative sign denotes? Time அதிகமாக அதிகமாக charge is getting decrease. So that's why we are just mentioning this negative sign. Normally பாத்தீங்கன்னா I is equal to dq by dt தான். But in the discharge case what happens? Time denominator அதிகமாக numerator is getting decrease. So I will be equal to minus dq by dt. இதை வந்து போன 11th நம்ம பார்த்திருப்போம். Height increase ஆக sorry dv by dt எழுதும் போது minus dv by dt ன்னு எழுதியிருப்போம் for acceleration. அது எதுக்காக அப்படின்னா time increase ஆக velocity is getting decreased, right? So this will be the I will be equal to minus dq by dt which is also equal to your maximum or charge இருக்கும் கரெக்டா. So that will be of your I will be equal to q by c minus 0 divided by r இருக்கும். So I will be equal to q by rc. So which is also equal to q by rc கரெக்டா. Right? Q naught is the maximum charge. Q is the charge which is going to be ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்க்கு அப்புறம் Q வந்து என்ன வேல்யூ வந்து அட்டைன் ஆக போகுது. That's the Q value. Now again, by rearranging the terms, you will be getting it as minus dq by q will be equal to 1 by rc into dt. Your integration. What about the integration limits? எங்க இருந்து எங்க? Initially எவ்வளவு charge இருக்கு? Q naught is there. Finally, it is going to obtain a value of q. And what about the time? 0 to t. Right? So this will be of minus of ln q naught to q, which will be equal to e by rc. Correct?
Q naught by lambda. So shall I write it like this? Minus unside எடுத்துட்டு போயிட்டா, so minus t by RC and ln upper limit minus lower limit, right? So ln Q minus ln Q naught னு வரும். ln A by B, ln A minus ln B வந்து நான் ln A by B னு எழுதிட்டேன். Now from here, ln unside எடுத்துட்டு போயிட்டா Q will be equal to, Q by Q naught will be equal to exponential minus t by e power minus t by RC. Natural ln unside எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா it will become exponential. Exponential இந்த சைடு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ln மாறிடும். Now from here, your Q value, which is going to obtain at C, will be at some time t will be equal to Q naught e power minus tau by RC. So this is the Q that is going to be discharged at some time. Now what about the current? I is equal to n சொல்லி பார்த்தோம், minus dq by dt. Q already has been there. You have to differentiate this term with respect to t. So minus Q naught அப்படியே வச்சுட்டு e power minus tau by RC into அந்த exponential இது பண்ணினா minus 1 by RC னு வரும். Minus and minus will get cancelled. You will get this Q naught by RC e to the power minus tau by RC. So this will be your I value at point at after interval of time. Right? And இங்க இருக்கிற the first term இது கம்ப்ளீட்டா this is going to be your I maximum value, correct? Your I naught value. I naught நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே Q naught by RC. So is it coming again? So this will be a total charge, which is the maximum current at this point. Maximum current. Right, sir. So this is about your exponential curve. யாருக்கே இருக்கணும், your charge versus your time. So it keeps on decreasing like this. Correct? Right? And எப்போ வந்து when tau is equal to RC, that is at your time constant, when t is equal to tau is the case. So tau னு வரும்போது e to the power minus 1 னு வரும். 1 by e is how much? 0.37. So இந்த இடத்துல வந்து it will be 0.37 times your maximum charge, that is Q naught will be the case. This is a Q versus now what about current? Current to increase ஆகுதா கம்மி ஆயிட்டே தான் வருது. இதே போன இதுல சார்ஜிங் கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா I value will be same as this. கிராஃப் வந்து இப்படியே தான் இருக்கும். Q value will be வந்து இங்க இருந்து இப்படி போயிருக்கும். கரெக்டா? So here is completely opposite for the current value will be of the same thing. So here you will be having a current so and when t is equal to tau, again the same thing. So here you will be having a 0.37 times the maximum current value.
Yes. I'm going to give you questions. Right. So this is about the charging and discharging condition. Have you written it, Elara? So this is the question for you. Consider the circuit as shown in the figure. If the switch is being closed at time is equal to 0, then calculate the I1, I2. ரெண்டு கேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேட்லயும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட். டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்னா இட் ரீச்சஸ் த ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு அர்த்தம். இந்த ரெண்டு இதுலயுமே ஃபைண்ட் அவுட் த கரண்ட் வேல்யூ. this is the total current I, இது I1, அது I2. ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா யார் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும்? கெப்பாசிட்டர். ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படியே வந்து இது இருக்கிறத கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? அப்போ இங்க என்ன பொட்டன்ஷியல், சும்மா நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். இங்க இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் தானே இங்கேயுமே இருக்கும், ஏன்னா நான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ரைட். அப்போ அக்ராஸ் த சேம் டெர்மினல், ஐ மீன் சேம் பொட்டன்ஷியல், கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? ஏ டு ஏ ஃப்ளோ ஆகாது. அப்ப யாரை நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது? விச் ரெசிஸ்டர்? R2 கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ கரண்ட் தட் I1 வேல்யூ வில் பி 0வா? ஏன்னா இங்க த்ரூ திஸ் கரண்ட் வில் நாட் கோ. அண்ட் வாட் அபவுட் யுவர் டோட்டல் வாட் தேர் ஆர் calculate the value of I. This அப்போ உனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸே இது ஒன்று தான், R1 மட்டும் தான் இருக்கு. ரைட். ஸோ I is equal to your V by R. So here they given anything. Right. Let me take this as V. So it will be V by R1 மட்டும் தான் இருக்கும். It's not about the inclusion of this R2 value. This is at time is equal to 0 அப்ப. Right. At time is equal to infinite. Infinite ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? I10 I2 எல்லாமே I2 தான். Total I will be infinite ஆயிடுச்சுன்னா will there be current through capacitor? இருக்குமா? ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா என்ன? மேக்ஸிமம் கரண்ட் அக்குமுலேட் ஆயிடுச்சு. கியூவும் இங்க இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப ரெண்டு இதுல இங்க சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுமா? த்ரூ த கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச். கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச்ல சார்ஜ் ஃப்ளோவே ஆகாது. அப்ப எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? இப்படி வர கரண்ட் வந்து இப்படியே ஃப்ளோ ஆகி இங்க போய் முடிஞ்சிடும். கரெக்டா? ரைட். Now what will be the I2? அப்பனா here comes your I2 will become 0, right? And this current, your total current will be equal to how much? I is equal to V by R தானே. V வந்து மொத்தமா V divided by எத்தனை R கிராஸ் பண்ணி வரும்? R1. and here you have to include the R2 also, right? ஏன்னா இது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா எந்த பிரான்ச்சை நீ வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணணும்னா கெப்பாசிட்டர் இருக்கிற பிரான்ச்சை நீ நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்கணும். ஸோ இதை வந்து நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். திஸ் ஃபார் த செகண்ட் கேஸ். அப்ப இப்ப போற கரண்ட் R1 கிராஸ் பண்ணும், R1 தான் R2யும் கிராஸ் பண்ணும். கரெக்டா? அப்ப I1 வந்து I டோட்டல் கரண்ட் I என்ன போதோ அதே தான் I1லயும் போக போகுது. Right, which will be equal to V by R1 plus R2. Right? This is for the I have just taken it for the case of your time is equal to 0, time equal to me. இது வேற எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்க சொல்ல. This is in order to think you that when you have to take the short circuit capacitor, when you have to short circuit the resistor. புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எதுக்கு R2 எடுக்கலனா எனக்கு த்ரூ திஸ் கெபாசிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல். கரெக்டா?
பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் எனக்கு இட் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே, கரெக்டா? அப்ப இப்படி போற கரண்ட் R1 மட்டும்தான் அதுக்கு வேல்யூவே இருக்கு. இந்த சைடு I0. ஸோ இப்படி போற கரண்ட் இப்படியே வந்துடும். அவ்வளவுதான், நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன், கரெக்டா? அப்ப திஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஹியர், கரெக்ட்? அப்போ இப்படி போற I அடுத்த பிரான்ச் எது? கெபாசிட்டர் பிரான்ச் போக முடியாது. அடுத்த பிரான்ச் யார் இருக்கா? இந்த ஜங்ஷன்ல இருந்து R2 தான் இருக்கான். அப்ப இப்படியே தானே வரும். அப்ப இது மொத்தமா ஒரு சைக்ளிக் சர்க்யூட் தானே, ஐ மீன் க்ளோஸ் சர்க்யூட் தானே. It's this question. Determine the current through the battery in the circuit immediately after S has been closed and after a long time. T is equal to 0 value, T is equal to infinite. What will be the, they're asking? Yeah, current value எவ்வளோன்னு கேட்குறான். Right after when you switch on the key and right after a long time. Just you write the expression. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதணுமோ EMF value ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஐ மீன் the potential, and C1, R1, R2 இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. You just write the expression alone. What will be in the first case and what will be in the second case. Anyone, sir? First case expression for your current I will be equal to E by what? R? Correct, sir. Second case R1 plus R3 will be right. First case என்னது? T is equal to 0. T is equal to 0 யாரை வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுவேன்? கெபாசிட்டர் பிரான்ச். இதை ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுவேன், இதையும் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுவேன். Now you have to think it a bit. ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணேன்னா இங்க ஏதோ ஒரு பொட்டன்ஷியல் எக்ஸ் இருக்குது, ரைட்? இந்த இடத்துல என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கும்? எக்ஸ். இந்த இடத்துல எக்ஸ், கரெக்டா? இது எக்ஸ்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? இந்த ஏரியால ஸ்ட்ரைட் ஒயர் தானே. அப்ப இது எக்ஸ்னா தட் வில் பி, இது எக்ஸ்னா வாட் வில் பி திஸ்? எக்ஸ், கரெக்ட்? வாட் வில் பி திஸ்? எக்ஸ். பொட்டன்ஷியல் எல்லாருக்குமே சேம் தான், கரெக்டா? அப்ப இவங்க மூணு பேரையும் நான் கன்சிடர் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது, ரைட்? நவ் யார் இருப்பா? இவங்க எல்லாத்தையும் நெக்லெக்ட் பண்ணா which resistance will be there? Only R1 will be there, correct? So what will be the total current? I will be equal to E by R1. இந்த இது புரிஞ்சுதா? How many of you didn't get it? Tell me. Online student also. யாருக்கு புரியலையோ கேளு. Right? Now next case, straight wire ஆக்கிட்ட. நீ எந்த straight wire ஆக்கியோ, don't think that சார் இங்க வந்து x இருக்கும், இங்க வந்து y இருக்கும். So this also y and this also will be x
and this also will be. Think of first யார ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்றியோ அந்த ஒயர். ஏன்னா நீ ஒன் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த த்ரூ திஸ் பொட்டன்ஷியல் வில் ரிமைன் சேம். இப்போ இங்க வந்து சம் 2 வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இந்த இடத்துலயும் உனக்கு 2 வோல்ட் தானே இருக்கணும். ஏன்னா நான் கெப்பாசிட்டர் நான் வந்து கன்சிடரே பண்ணல. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் 2 வோல்ட்னா இந்த this same RC also will be maintained at 2 volt and this also will be maintained at 2 volt. அப்ப இவங்க மூணு பேருமே they are maintaining at 2 volt 2 volt which is nothing but potential difference is 0. அப்ப ஆக மொத்தம் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். only I will be considering this. Right? Now next case ல oops. next case ல after a long time னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். கரண்ட் வந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு போகாது, கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச்சுக்கு மட்டும் போகவே போகாது. யார் யாரு கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச்? இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச், இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் பிரான்ச். இவங்க ரெண்டு பேர்த்துலயுமே யுவர் ஐ வேல்யூ வில் பி 0. அப்ப ஐ வேல்யூ 0னா த்ரூ வாட் இட் வில் கோ. இங்க வர்ற கரண்ட் வந்து R1 கிராஸ் பண்ணும். R1 கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் R3 கிராஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே திரும்ப க்ளோஸ் ஆகி போயிடும். கரெக்டா? Now what will be the current value? I will be equal to E by R1 plus R3. அவ்வளவு. புரிஞ்சுதா? ரெண்டே ரெண்டு தான். ஸ்டெடி ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல எவ்வளோ, ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல எவ்வளோ. இனிஷியல் ஸ்டேட்ல யூ ஹாவ் டு ஷார்ட் சர்க்யூட் த கெப்பாசிட்டர். ஃபைனல் ஸ்டேட்ல கரண்ட் வந்து கெப்பாசிட்டர் வழியா போகக்கூடாது. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? Right, sir. This question. Consider a network as shown in the figure. Initially, the switch S1 is closed and S2 is open. Now calculate VA minus VB, potential difference across AB. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இனிஷியலா S1 is closed. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு S1 மட்டும் தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, S2 க்ளோஸ் பண்ணல. நீ S1 க்ளோஸ் பண்ணாதான் நீ கெப்பாசிட்டரை ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணணும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் A பாயிண்ட்க்கு you don't need to do anything about the capacitor. What is the total circuit? Capacitor இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணலனா எப்படி இருக்கும்? இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி இருப்பாங்க? these two resistors are in series. These two resistors are in series. இது எவ்வளவு? 6, இதுவும் 6. overall R equivalent will be parallel இருக்காங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும்? R equivalent will be equal to 3, 6/2, 3 ஆயிடும். கரெக்டா? What is your potential? 24. I ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? What is the current value? 8 ampere. Done. இதான current value. You are asked to find out the potential difference. Now எப்படி சார் இங்க இருந்து potential difference கண்டுபிடிக்க? ஏன்னா இங்க if I just take this சும்மா ஒரு straight loop எடுத்தனாலுமே உனக்கு இது வழியா current பாஸ் ஆயிருக்கணும். But first caseல S1 is closed, not closed. It is open, right? S2 is. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Shall I take this point? Right? இது என்ன பாயிண்ட்னு எடுத்துக்க? some p ன்னு எடுத்துக்கோ. இந்த potential. இது p னா what about this point? P. Now we can find the difference. First மேல உள்ள லூப்க்கு எப்படி எழுதுவ? VP மைனஸ் இப்படிதானே கரண்ட் போயிருக்கும். ஸோ இது கரண்ட் I1 எடுத்துக்கிறேன், இது I2 எடுத்துக்கிறேன். கரண்ட் எப்படி சார் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கும்? மேலேயும் 6 ஓம், கீழேயும் 6 ஓம். அப்ப கரண்ட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும்? ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். அப்போ ஓவரால் கரண்ட் இஸ் 8. மேல எவ்வளவு போகும், கீழே எவ்வளவு போகும்? 4. ஸோ திஸ் இஸ் த மேலையும் 4 ஆம்பியர். ஸோ I2 is 4 ampere, I1 is also 4 ampere. Now how do you write the equation? VP minus 4 into 3 will be equal to VB. கரெக்டா? அப்பர் பாயிண்ட்ல கீழே VP minus 4 into 1 will be equal to VA. Right? Now what is this? VP minus VA will be equal to 12. VP minus VB is equal to 4. நமக்கு தேவை VA minus VB. So minus
VA is 4. Oh, sorry. This is 12. Right. Minus plus minus. So VB minus VA will be equal to minus 8 volt. நமக்கு தேவை VA minus VB. So it will be plus 8 volt. புரிஞ்சுதா? Now tell for the second one. S2 close பண்ணிட்டாங்க இப்போ. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் VA VB எப்படி இருக்கும்? VA minus VB potential difference. S2 இப்பதானே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? ஆகாது. இட் வில் நாட். கரெக்ட். இது வழியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? T is equal to 0ல வாட் எவர் த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணணும்? ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணணும். ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணினா என்ன ஆகும்? VA will be equal to VB ன்னு அர்த்தம். அப்ப VA minus VB is 0 is the answer. ரைட். அவங்க இதே இது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா தான் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த வேல்யூஸ். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஸோ இங்க வந்து பொட்டன்ஷியல் எதுவுமே கொடுக்கல. எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we have taken a points, extra points கொடுத்துட்டு we have to find out the total current potential difference between them. கரெக்டா? ஸோ we have just made out இப்படி க்ளோஸ் லூப் பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா S2 ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல கிடையாது, பாசிபிள் கிடையாது. ரைட்டா? க்ளோஸ் லூப் பண்ணினா நீ மொத்தமா தான் எடுத்து க்ளோஸ் லூப் பண்ணணும். ரைட்? அப்படியும் நீ கண்டுபிடிக்கலாம். பட் க்ளோஸ் லூப் we should not be forming a closed loop because they are asking a potential difference between one end and the other end. So அதனால we have just made sure that the potential difference between any 2 points. Next verse 36. Right. So this is the question. In the given circuit, R1, R2, or C1, C2 value they are given, E value கொடுத்துட்டாங்க. Calculate the charge on each capacitor in a steady state. கெபாசிட்டர் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லையா சார்? எது சார்? ஸ்டெடி ஸ்டேட் தானே? தேவையில்லை. ஓகே சார். என்ன பண்ணணும்? Will there be current through capacitor? இருக்காது. கரெக்டா? கெபாசிட்டர் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணக்கூடாது. ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணா அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட். ரைட்? ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல வந்து so this I want to find out Q1 ஓட வேல்யூ. Q1 வேல்யூ will be what? C1 into இதோட பொட்டன்ஷியல் V1.
அதே மாதிரி Q2 க்கு இது கண்டுபிடிக்கணும்னா C2 into V2 இருக்கும். கரெக்டா? now what is the potential difference here? C1 ஓட வேல்யூ உனக்கு தெரியும், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் நீ கண்டுபிடிக்க போறது V1 ஓட வேல்யூ. V1 என்னது? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். these are the points. இது A, இது B, கரெக்டா? அப்போ இது ஏபினா இதுவும் ஏ அண்ட் இதுவும் பி, கரெக்டா? இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் R1 தான C1 க்கும் இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? ரைட், தென் how will you find it this? அப்போ எனக்கு I have to know this potential difference. இது V is equal to I into R1 னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை கண்டுபிடிக்கணும்? R1 ஆல்ரெடி இருக்கு, I னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓவரால் I வேல்யூ. I how much sir? கெபாசிட்டன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணாத. this is R1, this is R2, இது வந்து 6 volt, கரெக்டா? அப்ப I will be equal to V divided by these two are in series, R1 and R2 are in series. எவ்வளவு வேல்யூ? 30. so it will be equal to 1/5.2, கரெக்டா? இதான கரண்ட். now what is the potential difference across this? potential across the first resistance will be equal to I வந்து எவ்வளோ? 0.2 into resistance எவ்வளோ? 10. அப்ப potential overall potential across them எவ்வளோ? 2 volt, கரெக்டா? அப்ப Q1 will be equal to C1 into V1. C1 is how much? 1 microfarad into 2 volt, which will be equal to 2 microcoulomb. This is the Q1 value, கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் யாரு கண்டுபிடிக்கணும்? இவனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும், C2 க்கு, கரெக்டா? C2 across them how many what are all the potentials have been there? C2 க்கு right, the potential, what will be the potential? என்ன பண்ணலாம்? so let me take this as AB, the point is C ன்னு எடுத்துக்கிறேன். correct? now potential across AC, this will be equal to potential across AC. AC தாண்டி வரும்போது எத்தனை கெபாசிட்டர்ஸ் இருக்காங்க கீழே? இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. மேல ரெசிஸ்டன்சஸ் only one is there, கரெக்டா? so throughout this resistance what will be the potential? V will be equal to I எவ்வளோட? current 0.2 into 20, so V will be equal to 4 volt, கரெக்டா? so this has to be 4 volt difference na, அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கு the difference will be 4 volt இருக்காங்க. but they are asking only the potential difference across C2. so what will be the case here? How will you find this out? ரிமைனிங் இருக்கிறது எவ்வளோ? this இங்க வந்து இதனோட சேர்த்து 2 volt இங்க போயிடுச்சு, கரெக்டா? so 2 volt இங்க போனதுக்கு அப்புறம் this is being completely different. now இவங்க ரெண்டு பேரும் across them whatever the potential which was acting here அவங்க தானே இவங்க ஆக்ட் ஆகும். what is the total potential? 6 volt. அப்ப across them also it will be 6 volt. அப்ப நான் இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். what is Q2 value? Q2 will be equal to C2 into V2. what is the V2 volt potential in a steady state condition? it will be 6, right? அப்ப C2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 2 into 6, which will be equal to the microfarad ல இருக்கு, so it will be 12 microcoulomb. புரிஞ்சுதா? so you have to find out the potential, right? இதுதாடா C1 க்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல்? இவனுக்கு 2 போக இவனுக்கு எவ்வளவு? 4, கரெக்டா? now these points will be equal to these potential, கரெக்டா? அப்ப பொட்டன்ஷியல் 6 தானே, right? so the first Q1 is 2 microcoulomb and this will be 12 microcoulomb.
Right, sir. So this is all about your let me check any other question if they are based upon this. For a given circuit in the steady state, VB minus VD will be equal to எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 ohm 10 ohm இங்க வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இங்க ஒரு 1 மைக்ரோஃபாரட் இருக்கு, இவங்களை ஜாயின் பண்றதுல 1 மைக்ரோஃபாரட் இருக்கு. Right? So they are asking about what will be the VB minus VD. Has everyone signed on this? Any new students, online students, any newly joined student? Can raise your hand if anyone is there. Online 23. So in a steady state now, you already know there will be no current through capacitor branch. Find it out. How the circuit will be, sir? இங்கே 2 ohm போகும் கரெக்டா? இந்த இடத்துல இந்த பிரான்ச்லயும் போகாது, இந்த பிரான்ச்லயும் போகாது. Through what branch it will go? Through what resistor? Only 1 ohm it goes. And இங்க வந்து again this current will be splitting into the right. Now circuit திரும்ப ரீட்ரா பண்ணினா எப்படி வரும்? இது 2 ohm and இந்த சைடு கிராஸ் ஆகிறது ஃபுல்லா ஒரே ஒரு 1 ohm மட்டும் தான் கிராஸ் ஆகுது. And கீழே we have got 10 ohm and here we have got 2 ohm. And this is VB and this is VD. இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க கரெக்டா? கண்டுபிடிக்க சொல்லும் போது கரண்ட் வந்து இங்க ஸ்பிளிட் எப்படி ஆகும்? I will be equal to this will be I1 and this will be I2. கரெக்டா? How will you find the potential difference? எந்த பிரான்ச்ல இருந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு வரணும்? இப்படிதானே வருவா? கரெக்ட். ஸோ வந்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எப்படி மேக் பண்ணுவோம்? VB மைனஸா பிளஸ்ஸா? மைனஸா பிளஸ்ஸா? You are going against the direction of current, so it will become plus 2 times I1. கரெக்டா? அடுத்து கீழே போகும்போது minus of 10 times I2 will be equal to VD. So VB minus VD will be equal to 10 I2 minus 2 I1. அப்ப ஆக மொத்தம் நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I value. I value. What is the R equivalent, sir? Here from here. மேல எத்தனை பேரு? 3. கீழே வந்து 12. கரெக்டா? அப்போ R equivalent will be 3 into 12 divided by 15.
This will be 5. So 12 by 5. இது அப்படியே இருக்கட்டும். Right. I value I is equal to V by R. What is the total potential? 6. R ஓட value எவ்வளோ? 12 into 12 by 5. So 12 by 5 நீங்க போட்டேன். So this will be 2. Overall current value 5 by 2 னா எவ்வளோ? 2.5 ampere. Done. இதுதான் total current value. You have to find out I1 and I2. Ratio எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னு சொல்லிருக்கேன். Voltage, current divider rule. I1 will be equal to R2I divided by R1 plus R2. ஞாபகம் இருக்கா? ரைட். அப்ப மேல போற கரண்ட் வந்து I1 கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யாருன்னு பண்ணுங்க. What is the total resistance? 10 into 10 plus 2 which will be of 12. So 12 into current ஓட value எவ்வளவு? Total current 2.5 divided by 12 plus மேல யார் இருக்கா? 3. 12 plus 3 which will be of 15 will be the case. This will be the I1 value. I1, you are getting it as 2 ampere. Right. I1 2 na remaining current எவ்வளவு இருக்கு? Total current is 2.5. அதுல I1 வந்து 2 ampere. Rest will be of 0.5 ampere. That's it. Now they are asking about I1 தெரியும், I2 தெரியும். So VB minus VD will be equal to, இந்த equation substitute பண்ணினா 10 into I2, 0.5 minus of 2 into 2. So it will become 5 minus 4 which will be equal to 1 volt. 1 volt is the correct answer. Right? Right. So next we'll move on to the meter bridge concept. Right. So meter bridge is an instrument which has been used to find out value of the unknown resistance. And it works on the principle of your balanced Wheatstone bridge. Right. So these are the copper plates which I have drawn here. And this one is your 1 meter. It's made of alloy wire. And it has got the cross section area. There is no change in the cross section area. இது எல்லாமே uniform இருக்கு. Right. And what we are going to do here is that we are just going to place a unknown resistance in one of the gap. Gap என்றது வந்து these are the two gaps which we are having here. So this one and this one. Right. ஒரு இதுல known resistance, so இன்னொரு இதுல unknown resistance we are just going to keep in order to find out the total value of the unknown resistance. So known resistance, it can be of any value. So let me take this value as R. Right. So இதான் உன்னோட unknown resistance. Now இன்னொரு கேப்ல வந்து, so we call it as left gap and that is the right gap. நீ மாத்தியும் வச்சுக்கலாம், no issue.
and இன்னொரு பாக்ஸ்ல இன்னொரு கேப்ல வந்து I'm just going to place my resistance box. So resistance box is nothing but your rheostat. Rheostat na கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So it is of your variable resistance. நீ வந்து உனக்கு ஏத்த மாதிரி you can just preferably move the resistance so that you will get a apt value for it. So 2 ohm 3 ohm ni தனித்தனியா setup பண்ணாம we will be using a known resistance box here. So we call it the resistance box here, right? So ஆக மொத்தம் உனக்கு R வந்து unknown and resistance box you will be having some value. Now along with this we'll be setting up a battery here. And this is your key. Which has got the potential of P. Right? And this wire is made of alloys. ஏன் அலாய்ஸ்ல மேக் பண்ணிருக்காங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து we are just applying a potential over here, கரெக்டா? ஸோ நார்மலா வந்து ஒரு ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு மெட்டல் விச் இஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஒயர் அது மாதிரி நீ பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? It also depends upon the whether conductor or semiconductor, it will be keep on increasing or decreasing. But the case here is that resistance of this wire should not be changing, right? அப்ப wire வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னா என்ன மெட்டீரியல் நான் யூஸ் பண்ணணும்? I should be making any material which is being made up of alloy, நிக்ரோமோ இல்ல what is it, tungsten அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மெட்டீரியல் I have to use. புரிஞ்சுதா? Now what I'm going to place here is that in the central we will be having a point or connection இருக்கும், and this will be connected with your galvanometer and we'll be placing it over the wire, right? புரிஞ்சுதா? இப்ப நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லென்த் வந்து மொத்தமா 1 மீட்டர், கரெக்டா? I have to place resistance இங்க வச்சுட்டு resistance box இங்க இருக்கு. நான் வந்து இந்த this galvanometer is being connected to jockey, is connected to jockey. Jockey is nothing but a metal contact which has been which can detect any current, right? அப்போ வந்து நான் கரண்ட் வந்து இப்படியே டிடெக்ட் பண்ணிட்டே வரேன். வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கேல்வனோமீட்டர்ல டிஃப்ளெக்ஷன் காமிச்சிட்டே இருக்கும், ரைட்? அட் ஒன் பாயிண்ட் ஓவர் திஸ் லைன் 1 மீட்டருக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல இட் ஷோஸ் த நல் டிஃப்ளெக்ஷன். அப்ப நல் டிஃப்ளெக்ஷன் எங்க காமிக்குதோ with that I can easily find out my value of the unknown resistance. புரிஞ்சுதா? ரைட். ஐ எம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் அ பேட்டரி இருக்கு, கேல்வனோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு ஜாக்கி எடுத்து கனெக்ட் பண்றேன். நீ வந்து இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸை மாத்திட்டே இருக்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 ohm வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, யூ வில் பி கீப் ஆன் சர்ச்சிங். டிஃப்ளெக்ஷன் தொடர்ந்து காமிச்சிட்டே இருந்துச்சுன்னா அடுத்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுவேன், அடுத்து 4 ohm சேஞ்ச் பண்ணுவேன். 4 ohm சேஞ்ச் பண்ணும் போதும் மூவ் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அடுத்து 6 ohm 7 ohm அட் லாஸ்ட் ஏதோ ஒரு 10 ohm நான் வைக்கும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்ல 10 ohm வைக்கும் போது இட் ஷோஸ் நல் டிஃப்ளெக்ஷன். அப்படின்னா your potential gradient is going to be same அப்படின்னு அர்த்தம். Your potential gradient. What do you mean by potential gradient? Is going to be constant throughout this. Potential gradient என்ன sir? Your potential per unit length, right? இங்க இதுக்கு எத்தனை potential apply பண்ற வயருக்கு மட்டும் you are just applying some V potential, correct? And let this length of the wire is been 1 meter ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So 1 meter தான், this is your potential per unit length is what we call it as the potential gradient throughout this, right? அப்ப என்ன நடக்குது இங்க? மேல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் R, இந்த சைடு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்ல let this be having a value of S, right? இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்காங்க. கீழே யார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த வயர்ல தானே இருக்கு. அப்ப வயர்ல இந்த கனெக்ஷன் நான் வைக்கிறேன்னா இது வந்து எல்ன்னு எடுத்துக்கவா, ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எல்ல காமிக்குது. ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன? 100 minus L. ஏன்னா ஓவரால் சென்டிமீட்டர், this is a constant rate. Overall the length of the wire is 1 meter only.
which we will be converting into centimeters, so 100 centimeter. So அப்போ ஒரு லென்த்ல நான் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நான் வைக்கிறேன்னா that will be your L1, right? Remaining distance will be 100 minus L1. கரெக்டா? அப்போ what are the resistance below part? மேல இந்த these are the two resistors R and S. கீழ யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? Wire is going to be producing. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்றது யாரு? galvanometer. Galvanometerல null deflection காமிக்குதுன்னா what is the case? R by S, I mean R by the potential across this resistance across this wire, S divided by potential across this wire will be equal to I mean these both will be equal. இதான நடக்குது. அதனால தான் இது வந்து it's based upon a Wheatstone bridge. So if you just connected இங்க வந்து R இருக்கும். And this is the resistance which is being connected by a, I mean produced by the wire for the distance of L1 or L mentioned L. And இந்த இடத்துல your S resistance will be there, and this is the wire which is being produced. Again, இது வந்து the length will be how much? 100 minus L. கரெக்டா? என்ன வந்து சேம்னு சொன்னேன்? Potential gradient is same. Potential gradient is same na, your small r will be equal to your potential across. So wait, இதான் உன்னோட overall wire, right? So இந்த பாயிண்ட்ல வந்து உனக்கு வந்து ஜாக்கில வந்து null deflection காமிக்குது. So let this be of A, let this be of B, and let this point be C. Right? அப்ப என்ன அர்த்தம்? Potential across AB will be also equal to potential across AC, which will be also equal to potential across BC. Right? That's what we call it as the potential gradient. V will be directly proportional to your length of the wire that we have been using. Right, sir? So ஆக மொத்தம் உனக்கு வந்து this complete wire which will be of A to B, A to C, resistance per, இதோட யூனிட் லென்த் எவ்வளோ? L, L. இதோட யூனிட் லென்த் எவ்வளோ? 100 minus L. So RAC will be equal to, this is your small value R. R என்றது தான் நான் என்னன்னு சொன்னேன்? Your potential gradient, which will be also equal to R BC divided by 100 minus L, which will be also your R value, your potential gradient. It will become constant, right? அப்ப ஆக மொத்தம் நீங்க எப்படி எழுதலாம்? Potential across this will be of the case RAC. RAC னா இதான potential. So this is your A point, இது வந்து C point, and this is your B point. கரெக்டா? மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் யார் இருக்கா? R தான் இருக்கான். இங்க ரெசிஸ்டன்ஸும் S இருக்காங்க. கரெக்டா? சோ நீ இதை எழுதும் போது எப்படி எழுதுவ? R divided by R along AC will be also equal to S divided by R along BC. கரெக்டா? R divided by RAC னா என்ன? R into L. R into L, which will be equal to S divided by RBC னா என்ன? R into 100 minus L. So R into 100 minus L. Now tell me, R and R will get cancelled. You have to find out the unknown value. Unknown inga yaar? R is R. So R will be equal to L divided by 100 minus L into your S. So this will be your unknown resistance value. Right? So smaller on the potential gradient, sir. Potential gradient is the V by L. This is the constant. Throughout this, V by L is constant. So if we enter V by L constant, நம்ம யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன்ல lambda value எடுப்போம்ல, for any mass or any charges we have taken, lambda will be equal to Q by L. அதே மாதிரி V by L, this will be the constant value. R வந்து constant தான், நீ யாருக்கு எடுத்தாலும்.
No, R is the potential gradient. Potential gradient with respect to your RA by resistance of AC with respect to per unit length. In the AC is nothing but your potential which is being across this. Oh, sorry. Sorry, resistance gradient. Sorry. Potential. Thanks for correcting it. So this is for resistance per unit length. So R by L. Resistance gradient R by L. R by L. Correct. Resistance per unit. So this resistance, small r is your resistance per unit length, not potential per unit length. This question. In the experimental setup of meter bridge shown in the figure, the null point is obtained at a distance 40 centimeters from here. If a 10 ohm resistor is connected series with R1, the null point shifts by 10 centimeters. The resistance that should be connected in parallel with R1 plus 10 ohm. That's that null point வந்து திரும்ப உனக்கு வரணும்ன்ற போது what will be the initial position of it? Yeah, what is that resistance which is being connected along with? ஸோ பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு திரும்ப அதை பேக் டு பாயிண்ட் கொண்டு வரணும். ஸோ இனிஷியலா R1 R2 வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா R1ஓட தேர் கனெக்டிங் 10 ஓம் ரெசிஸ்டர் இன் சீரிஸ், ரைட்? அப்ப 10 ஓம் ரெசிஸ்டர் ஷிஃப்ட்னா என்ன? 40 சென்டிமீட்டர் இருந்து இட் ஷிஃப்ட்ஸ் டு 50 சென்டிமீட்டர். இட் ஷிஃப்ட்ஸ் பை null deflection 40 centimeter initial comes, now it is moving to 50. Now they are asking that the resistance that should be connected in parallel with already R1 10 இருக்கு ரெண்டு பேர் சீரிஸ்ல, அவங்களோட நான் யாரை வந்து parallel பண்ணும், that x value parallel பண்ணும், so that it comes back to what position? 40 சென்டிமீட்டருக்கு வரும். So what will be that value? Yes sir, that's
देख दिया थे आदित्य, आरिस, जो अजय जोश, अजित, अखिलेश प्रसन्न, अरुण भारती, गूगल, एस गुहन, हरिहरन जे, हरिकृष्ण ऑनलाइन, यस सर, हरीश Yes, sir. कुमार Present, sir. हरिवर्षन ऑनलाइन, Present, sir. ऑनलाइन, यस सर, जगदीश, अच्छा जय सरवणन, तरुण प्रसन्न जोशी, कीर्ति श्री ऑनलाइन, तो प्रसन्न ऑनलाइन, लोहित, अजय करना, अजय करना, Sir, Aditya present. हाँ यस सर, अजय करना, एक्शन नरेश प्रसन्न, नक्षत्र, पद्म विनीता, प्रणव जी, साई नितिन, एक्शन कृतिका, Present, sir. रोशन ऑनलाइन, धन्यश्री ऑनलाइन, Present, sir. सबरीनाथन, एक्शन सबरीश वीरनन, साई विशाखन ऑनलाइन, संतोषिनी, गौतमन, शिव गणेश, शिव कुमार, यस सर, शिव संतोष, प्रसन्न, शिव संतोष, श्री विशांति ऑनलाइन, श्री हरिहर, श्रीनिकेश, एब्सेंट, श्रीनिवास, Present, sir. यस सर, सुजन ऑनलाइन, सुशांत प्रेजेंट, प्रेजेंट, तरुण कृष्ण ऑनलाइन, विषय बाल गणेश ऑनलाइन, सुरेश ऑनलाइन, विनोद ऑनलाइन, विशाहन, विशाहन, यालिनी, जनिता, वासुमती, right sir. So first case is, yes sir, 60 ohm is correct. So R1 by 40 will be equal to R2 by 60, correct? So from here R1 by R2 will be equal to 2 by 3. That will be equation 1, right? Second இதுல வந்து we are just connecting in series with it. Series ஓட கனெக்ட் பண்ணோம்னா R1 plus 10 க்கு வந்து shift by 40 ல இருந்து 50 க்கு மாறுது, which will be also equal to R2 by 50. So therefore your R2 will be equal to R1 plus 10. Let this be your second equation. Right, sir? Right, okay. So next they have been asking about the expression for this. So if I just divide these two equations, oh sorry, these two equations, or if I just substitute this equation, R1 by R1 plus 10 will be equal to 2 by 3 times 2 by 3. Correct? So from here you will get the R1 value. R1 value is how much, sir? 3 times R1 will be equal to 2R1 plus 20. So R1 will be equal to 10. R1 on the 10 and conductor. So 10 R2 will become how much? Oh, sorry. R1 20. Then R2 will be equal to 20 plus 10. It will become 30. R1 R2 value conductor. Now they are asking, அவங்களோட நான் parallel connect பண்ணேன்னா it has to shift back to what? 40 centimeter shift back ஆகணும். Correct? Now what is the relation here?
அப்போ இந்த R1 ஓட this is your R1 value, R1 plus 10 இங்க இருக்கு, and with this some x value I have to add it up. And இங்க வந்து R2 அவன் அப்படியே தான் இருக்கும். R2 is where 30. கரெக்டா? Now this is about the, it has to shift back. Shift back னா இவனுக்கு திரும்ப இவனுக்கு வந்து 40 centimeter தரணும், and throughout this it has to give me 60 centimeter. Right? So என்ன பண்ணலாம்? R2 is 30. So in the R1, R2 30, R1 30. So R1, right? So here உனக்கு மொத்தமாவே சேர்த்து it is going to be of 30, correct? So 30 plus 30 into x divided by 30 plus x. They are both are in series parallel, divided by 40 will be equal to, this will be of your R2 value. R2 எவ்வளோடா 30 தானே, so 30 by 60. So from here you have to get your x value. So if you just calculate x value, you will get this 64. அந்த டயக்ராம்ல இருந்து இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார். R1 plus 10 கீழே R1 plus 10 வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு, ஓகேவாடா? R1 plus 10 இருக்கும் போது it shifts by 50 centimeterல இருக்கு. I want to make ஏதோ ஒரு resistance parallel with this so that it shifts back. இனிஷியலா எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 40 centimeter, கரெக்டா? அப்ப யாரோ நான் parallel ஒரு resistance value வைக்கும் போது it has to shift back to 40. புரிஞ்சுதா? Now here comes your resistance per unit length formula. Resistance, this is the resistance per unit length வந்து 40, resistance per unit length, which will be also equal to resistance per unit length. ஓகே சார். Right, sir. Now, this is your next question. In a meter bridge, they have given resistance box கொடுத்திருக்காங்க, unknown resistance also they like they have mentioned it as x. Now they are asking which reading is inconsistent இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Right, inconsistent இருக்குன்னா first we have to find out what is the value of your x first. அதாவது R வந்து 1000 ohm and length வந்து 60, கரெக்டா? அதுக்கு unknown resistance எவ்வளவு வருது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So basically you have to find out the x value. x னா எப்படி எழுதலாம்? R divided by L will be equal to x divided by 100 minus L. Correct? So the first value yaru? X will be equal to R by L into 100 minus L. R evlo 1000 into 100 minus L vandu 40 divided by 60. 2000 by 3. So 2000 by 3 is 666. So 666 point something ne edo povum. Correct? Right. Correct? This is your first value. Next 666.6. Second value ku, this is your x1 value. X2 value will be of adoda resistance evlo koduthirukka 100 divided by length is 13. 100 minus 13 is 87. So it will be like 8700 by 3, which is around approximately 669.2. Right? 13 ah? Oh sorry, by 13. Right? Now next comes your x3 value. X3 value வரும்போது resistance வந்து 10 தான், divided by length is 1.5.
So 100 minus 1.5 is 99, 98.5. So it will be like 9850 divided by 15, which will be approximately you're getting 656.3. Right? So இதெல்லாம் the reading, and the third one reading, fourth one reading, x4 will be equal to 1 divided by 1 into 99 இருக்கும். Answer will be 99. யார் inconsistent? The fourth value. So answer will be the fourth one. The 73rd question, you just take it as homework. This one. In a meter bridge of wire length 1 meter has a uniform, non-uniform cross section. Such that it varies by dr by del L of its resistance R with respect to L is 1 by root L. So இப்படிதான் வந்து your what is that dr by L என்றது என்னது? Your resistance per unit length ஓட value. கரெக்டா? முன்னாடி resistance per unit length வந்து it was a constant parameter. யூனிஃபார்மா இருக்கனால. இப்ப நான் யூனிஃபார்மா இருக்கனால அது it depends upon 1 divided by root L value. Now two equal resistance are connected as shown in the figure. Right. R and R dash. The galvanometer has a zero deflection when the jockey is pointed P. So இது வந்து P. So it will be L. It will be 1 minus L. So மீட்டர்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. So let it be 1 minus L. Now they are asking what is the length of AP. AP ஓட length, அதாவது L dash or L ஓட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. Right. So take this as a homework. It's online students. Any doubts? No, sir. Right. Right. So I'll wind up the session. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Welcome, ma'am.